Hare
I love Ukare. Many devotees are talented like this. And this boy, come. What is your name? Who's your mommy? Who's mommy? Mommy? He is such a good gong player. Really. He keeps the time perfectly. And consoles. Huh? Consoles as well. And the boom, 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 boom. So you have to promise me when you're 18 you'll come with me. We'll go the whole world and then we'll go to the moon. The first kirtan party. You bring your gong, bong, bong, bong. Blessings. Thank you. Every kirtan you have to be there for me. He's our brother. Huh? He's our brother. He's your brother? Yeah. What? We have to Oh, what a family. Okay. He's your brother. Brother, come. Gurudev Baba. Jaya Jaya Shri Caitanya Jaya Nityananda. 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 Jaya Gaita Chandra Jaya Gaur Bhakta-vrinda. Jaya Gaita Chandra Jaya Gaur Bhakta-vrinda. Om Agyanam Timidandasya Gyanam Shlaka Chakshurshritam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Caitanya Mahaprabhu Vrindāvanába Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki Jai. So this morning we discussed Mahaprabhu's attempt initially to go to Vrindavan from Jagannath Puri. Ma reggel beszéltünk arról, hogy hogyan próbált meg eljutni az Úr Chaitanya Jagannath Puriból Vrindāvanba. And although he was torn in love between fulfilling the request of the Purivasis to stay there and to go to Vrindavan, eventually he left the Braj. Bár ördögött a között, hogy a Purivászik azt kérték, hogy maradjon ott velük, ő pedig nagyon szeretett volna elmenni Brajjába, de végül megadta magát és elment Vrindāvanba. Srila Gauragovinda Maharaj, he described Puri as Vipralambadam. Babaji Maharaj úgy írta le Purit, hogy ez a Vipralambadam. Because Mahaprabhu served his own purpose in coming to Krishna served his own purpose in coming as Caitanya Mahaprabhu to experience the very deep love of his beloved Srimati Radharani, and there he experienced it in Gambhira room. Az Úr Chaitanya azért jelent meg, hogy megtapasztalja Srimati Radharaninak a mély szeretetét, és ezt a Gambhirában nagyon jól meg tudta tenni. He was always in the mood of Vipralamba, feeling separation from Krishna. Mindig abban a hangulatban volt, hogy elkülönülést érzett Krishnától. But in Dupara Yuga, he appeared with his eternal consort Srimati Radharani, and they had their pastimes in the pastoral grounds of Sri Vrindāvanāba, eternal Vrindāvanāba. A Dupara Yugában örök társával Srimati Radharanival jelent meg, és Vrindāvan Erdélyben és legelőjén végezték a kerteléseiket. So he wanted to go back there again. Vissza szeretett volna menni. He wanted to go alone. Egyedül szeretett volna menni.
But the devotees, fearing for his safety because he was just in ecstasy, they sent this very qualified brahmana, Balabhadra Bhattacharya, to accompany him. De bakták aggódtak miatt, mert az Úr Chaitanya extázisban volt, és ezért elküldtek vele egy brahmanát, Balabhadra Bhattacharját, hogy kísérje el. Now this morning, they were just leaving Jagannath Puri. Reggel ott hagytuk abba, hogy éppen elmentek Jagannath Puri felé, elindultak Jagannath Puri. To always end a lecture or a song or an orchestra on a high note. So the high note was Mahaprabhu was successful in his desire, and he was taking his first step towards Vrindavan. Confucius says the longest journey begins with the first step. So it was very exciting. Angolul ezt úgy mondják, hogy minden leckét egy ilyen magas hangon kell befejezni, mert az Úr Chaitanya sikeres volt abban, hogy megtette az első lépést Jagannath Puri felé, hiszen, ahogy Konfucius is mondja, a leghosszabb út is az első lépésre kezdődik. And we would like to be with him the whole way. És mi szeretnénk vele tartani az út teljes hosszán. Wouldn't it be nice to accompany them from some distance away? Mahaprabhu, Balabhadra Bhattacharya, you could be looking in this thing. Jó lenne egy bizonyos távolságból így velük menni és követni őket. But through Shabda Brahma, through transcendental sound, these things can also be experienced. De a Shabda Brahman a transzcendentális hangon keresztül ezt meg lehet tapasztalni. So certain devotees wrote down what happened along the way. We thank them, those devotees who wrote down the details of their journey. Voltak olyan bakták, akik leírták ennek az útnak a részleteit, és akkor most köszönetet mondhatunk nekik. So just a little bit outside Jagannath Puri, Balabhadra Bhattacharya and Mahaprabhu, they reached a place called Rai Ramanan Bagita. És nem messze Jagannath Puritól van egy hely, Rai Ramanan Bagita, és odaért Balabhadra Bhattacharya az Úr Chaitanyával. A little bit tongue twister. Rai Ramanan Bagita. Kicsit ilyen nyelvtörő Rai Ramanan Bagita. It literally means the garden of Ramananda Rai. Ennek az a jelentése, hogy Ramananda Rainak a kertje. How many of you are familiar with Ramananda Rai? Hányan ismeritek Ramananda Rai? Especially here, you should all know him. Mahaprabhu had a very deep discussion with him. Mahaprabhu nagyon mély beszélgetéseket folytatott vele. Very deep rasic devotee. Nagyon mély raszika bakta. But from the viewpoint of society, Ramananda Rai, he was Maharaj Patraparudra's governor in a place called Vidyanagar, and later he was one of the ministers in the government of Ramananda Rai. This Rasik devotee, he's in the government of Jagannath Puri. Ez a raszika bakta a társadalom szempontjából Maharaj Patraparudrának volt az egyik kormányzója a Vidyanagarban, és később az egyik minisztere lett. So one might be impressed. He's very high in the government. Ilyen magas pozíciót töltött be a kormányban. Maharaj Patraparudra, we know he was also a great devotee. So these two great devotees are serving Mahaprabhu's pastimes in Jagannath Puri in these material positions. És tudjuk, hogy Maharaj Patraparudra is egy nagyon kiemelkedő bakta volt, és ez a két nagyon kiváló bakta ilyen kiváló anyagi pozícióban szolgálták az Úr Chaitanyát. The king of the whole area is a devotee, Maharaj Patraparudra, and one of his ministers is a governor, Ramananda Rai. Wow. Egész államnak a feje, a királya, ő egy bakta, és az egyik minisztere szintén egy kiváló bakta. It must have been really important, king and a minister at the time of Mahaprabhu. Wow. Két ilyen nagyon fontos személy, a király és a miniszter, bakták voltak. But if we dig a little deeper, we can understand, we can appreciate it even more, because in Gora Gunadesh Dipika it stated that, quote, some people hold that Ramananda Rai was an incarnation of Lalita Saki. De van egy mélyebb jelentése is, egy mélyebb mögöttes tartalma is, az Gora Gunadesh Dipikában megérthetjük, hogy Ramananda Rai Lalita Sakinak volt az inkarnáció. What others say, he was an incarnation of Vishaka Saki. Másik írás pedig azt mondja, hogy Vishaka Sakinak volt az inkarnáció. Chaitanya Charitamrita states that Ramananda Rai was actually one of the Lord's 3.5 most intimate associates. A Chaitanya Charitamrita pedig azt mondja, hogy Ramananda Rai egyike volt az Úr Chaitanya legbensőségesebb 3,5 társának. Lalita, Vishaka, one of them.
When I was young, my father was an avid reader. He had a huge bookshelf. And when I was a little boy, I saw one of Who's Who. And what does that mean, Who's Who? So I opened the book up and it was all the important personalities, you know, in the last 200 years in America. And I go through all these, you know, presidents and generals and who's who. But who cares about those who's? Who's who in our Krishna conscious tradition? That's what we're interested in. Amikor fiatal voltam, akkor az apukám részt vett egy ilyen tévésóban, ahol volt, aminek az volt, hogy ki kicsoda, és akkor ott az ilyen nagy hadvezérekről és Amerika elnökeiről volt szó, és volt egy ilyen album, és amit mindig nézegettem, de ez nem jelentős, hogy ebben az anyagi világban ki kicsoda, especially if someone's listed as 3.5 of the most intimate associates of Caitanya Mahaprabhu. Like, who's that? És ki az Úr Caitanyának ez a 3,5 nagyon bensőséges társa? So those three persons who were very dear to Mahaprabhu and took place in his Anjalila, his final pastimes in Gambhira, where he's crying in separation from Radharani. They were Swarup Damodar Goswami, Sikhi Mahiti, and Sikhi Mahiti's sister was the half person. Ott volt ez a három bakta, ők azért nagyon bensőséges társak, mert az Úr Caitanya Anjalilájában végső tiszteléseiben is részt vettek, és ők voltak Swarup Damodar, Sikhi Mahiti, Ramanatara, és a fél pedig Sikhi Mahitinek a testére volt húga. Ramananda Rai, Swarup Damodar, Sikhi Mahiti, and his sister. Don't think she's any less. She's above everyone in the creation in the 14 worlds. Ramananda Rai, Swarup Damodar, Sikhi Mahiti és Sikhi Mahitinek a húga, aki ő volt a fél, de ő nem kevesebb senki másnál, hanem a legmagasabb pozíciót tölti be az egész univerzumban. So Ramananda Rai has some property outside of Jagannath Puri. So, you know, they're going to Vrindavan, but for the night, they stop there in that beautiful garden, Rai Ramanand Bagicha. Let's take rest here. Volt ez a kert Ramanandarának, vagy Jagannath Puri mellett, és ott várt meg az Úr Caitanya, ott töltötte az éjszakát. So, love is in the details. I always like to go in and find all these amazing details. And I discovered that this, the history of this property, it's actually like a big garden. A szeretet a részletekben rejlik, és én szeretem ezeket a részleteket felfedezni, és felfedeztem ennek a kertnek a történetét. Ez egy elég nagy kert. So, Ramananda Rai was a governor, but he had to fight. It's hard to imagine. Lalita, Vishaka, whoever he is, because of his situation in this world, in particular, as a governor, he had to fight other kingdoms because there was these battles going on between different kingdoms. He had to go out and fight to see how far a devotee will go in their devotional service. To protect Jagannath, he would go out and fight battles. Ramananda Rai, ugye volt ez a kormányban betöltött szerepe is, és voltak olyan időszakok, amikor más királyokkal harcoltak, és neki is csatába kellett vonulni, és ezt így nehéz elképzelni, hogy Lalita Vishaka csatában. Kshatriya, if there's a battle, he never hesitates to go out and fight. De Kshatriya soha nem hezitál, hogy harcba vonuljon. So there was a big battle, and as the head of the battle, Ramananda Rai won. So the king, oh, I'm very happy. Here, have this piece of land. Volt egy nagy csata, amit Ramananda Rai vezetett, és megnyerte ezt a csatát, és a király nagyon elégedett volt vele, és akkor adom meg neki ezt a kertet. Actually, it's near Cuttack. It's a town in Orissa, Cuttack, and it's a big property. I went there. It's a big property, a beautiful garden, even today. És ez Cuttack mellett Orissa közelében van, én is voltam egyszer ott egy nagyon hatalmas csodaszép kert. And Ramananda Rai didn't spend much time there. Actually, he leased it out to some caretakers of the garden, and from that money, from renting that property out, he would give it to Swarup Damodar, because Swarup Damodar was Mahaprabhu's personal servant. And for the Swarup Damodar would use that rental money for the service of Mahaprabhu.
De Ramananda Roy nem töltött ott sok időt, hanem kiadta bérbe másoknak ezt a kertet, és azt a pénzt, ami ebből befolyt, azt Swarup Damodarnak adta, aki az Úr Chaitanya személyes szolgája volt, és az Úr szolgálatában használta. The king gave him the land, and he said, what am I going to do with the land? So he rented it. For the money he got, he gave it to Mahaprabhu's servant. Use this for service for Mahaprabhu. He may need some foodstuffs or some clothing or a new common down a little water pot. I don't know what you're taking. A királytól kapta ezt a földet, de nem tudta mire használni, ezért kiadta, és a pénzt ezt az Úr szolgálatára használt, hogy itt van ez a pénz, és vegyetek ebből az Úr Chaitanyának új ruhát, vagy új vizesedényt, amire szükségem van. But he gave it very secretly. De ezt nagyon titokban tette. Because he didn't want Lord Chaitanya to know where the money was coming from. Mert nem akart, hogy az Úr Chaitanya tudja, hogy honnan jön ez a pénz. Ramananda Roy and Swarup Damodar didn't reveal this arrangement to Caitanya Mahaprabhu because as a sannyasi, he didn't want to use royal money in his service, like the king's money. Mahaprabhu didn't want to see kings in general because kings are very powerful, very proud, etc. So sannyasis don't go to hang out with kings. So they knew that Mahaprabhu would be embarrassed. All this money from the king we're using. No, I don't want. Closed a big secret. Even to this day, Mahaprabhu doesn't know. He's all there. Swarup és Ramananda ezt nem árulták el az Úr Chaitanyának, hogy honnan származik a pénz, mert a szannyászik nem társadalnak királyokkal, és nem fogadnak el tőlük pénzt. És ez a mai napig titokban van az Úr Chaitanya előtt, úgyhogy is áruljátok neki ott az oltárban. Actually, Maharaj Patraputa, as the king, he also gave money to Swarup Damodar for Lord Chaitanya's service, especially when he traveled in South India. It costs money. Even you're walking barefoot, you know, you have to, there's places where they're taxing tolls, you have to pay money to buy fruit, you have to pay money to cross the river. It all came from Maharaj Patraputa, from the king, but they didn't tell. Maga a király Maharaj Patraputa is adott Swarup Damodarnak Lakshmit az Úr Chaitanya szolgálatára, főleg amikor elindult Jagannath-puriba, mert annak ellenére, hogy mezitláb nem, ezért voltak költségek, megállították őket az adószedők is, kellett hógát is venni, de ezt titokban tartották az Úr Chaitanya előtt. As far as the king is concerned, recently a copper plate was discovered. They were excavating a new area for housing, and they discovered a copper plate in this archaeological type dig, and which was written that Maharaj Patraputa also gave funds for Mahaprabhu's travels to South India. It was on a royal decree. Vannak régész kiásatások Orisszában. Gauranga will get upset. És találtuk egy ilyen részletet, amire rá van írva, hogy Patraputa Maharaj is adományozott Lakshmit az Úr Chaitanya Indián belüli utazásaira, de ezt ne áruljátok el az Úr Chaitanyának. Who are these personalities? Ramananda Roy, Lalita, Visakha. Who was Maharaj Patraputa? Kik ezek a nagy személyiségek? Azt hallottuk, hogy Ramananda Roy, Lalita volt egy Visakha. We're always curious in Gaur-lila who they are in the spiritual world. Mindig kíváncsiak vagyunk, hogy akik a Gaura világban megjelennek, kik ők a lelki világban. Like one time a disciple asked Prabhupada, Prabhupada, who are you in the spiritual world? Egyszer Srila Prabhupádtól is megkérdezték, hogy Prabhupád, te ki vagy a lelki világban? Prabhupada answered the question. Prabhupád válaszolt a kérdésre. You want to hear the answer? Szeretnétek hallani a választ? Again? Prabhupada said, if I told you, you'd faint. We're not meant to speculate. Guru Maharaj has his personality, his mission here, but we can't speculate, but something wonderful. Nem spekulálhatunk, hiszen Guru Maharajnak megvan itt a missziója az anyagi világban, de nem biztos valami csodálatos. One of my godbrothers was Prabhupada's servant for many years, and he said one time Prabhupada came down with a very bad flu. Egyszer az egyik istentestvérem, aki Prabhupád szolgája volt, mesélte, hogy Prabhupád nagyon beteg volt, meg volt fázva. He was sick for several weeks actually. Több hétig beteg volt. And you know when you're sick you get all pale and you perspire and you don't look good. És amikor betegek vagyunk, akkor nem nézünk ki túl jól, és izzadunk, és sápadtak vagyunk. Prabhupada got better, so one day when the secretary came in, Prabhupada was sitting up in bed. He looked nice. Egyik napra Prabhupád jobban lett, és megült az ágyban és csapázott, és bejött a titkára.
And the devotee said, "Oh, Prabhupada, you look like you've recovered." And Prabhupada said, "Yes. You see, I've got my color. You can see my skin is reddish gold color." He said, "This is my color in the spiritual world." And then he stopped. Prabhupád mondta, hogy igen, most már jobban vagyok, visszanyertem a színemet, és ilyen vöröses arany színű a bőröm, és ez az eredeti színem a lelki világban. Sometimes pure devotees that hide their symptoms of love because they want the people in general to follow them for the divya, the knowledge they're giving, not because they show some ecstatic symptoms or mystic powers. Pure devotees have all 8 mystic powers. But they don't show them, but they want people to follow. They want them to follow for the knowledge they're giving. Sometimes, Prabhupada, like Jesus said, my cup runneth over with love. Sometimes it just bursts out. They can't hold it back. Tiszta bakták elrejtik az extázisukat, és minden tiszta bakta misztikus képességekkel is rendelkezik, de ezt is elrejtik, mert azt szeretnék, hogy az emberek ne emiatt kövessék őket, hanem a divya miatt, a tudás miatt, amit átadnak nekik, de néha ez így kitör. I have my color back, reddish gold, my color in the spiritual world. Srila Prabhupád is mondta, hogy visszanyertem a színemet, ez a vöröses aranyszín az eredeti. So I immediately rushed in my room and got out Bhakti Rasamrita Sindhu, and there's the list of all the devotees, the gopis and the gopas and everything. I started looking, because it describes, where they're born, who their parents are, what services they do, what the color, and then I was looking for reddish gold. I said, "Oh, this is not correct. I shouldn't do this." One day we'll find out. Az összes társa Krisnának, hol születtek és kik a szüleik, és mik a testi jellemzőik, és akkor kerestem ezt a vöröses aranyszínt, de nem találtam meg, úgyhogy majd megnyilvánul. By chanting Hare Krishna, all these things will be revealed. A Hare Krishna Mahamantra éneklésével mindezek a dolgok meg fognak nyilvánulni. We'll meet all of our acharyas in the spiritual world. És fogunk találkozni az összes ácsárjánkkal a lelki világban. Prabhupada told that same devotee, when we get back to the spiritual world, your spiritual masters waiting for you. He's the first one you see. And he takes your hand and takes you into the kunja, and to the forest where Krishna is standing. And he puts your hand in Krishna's hand, and he leaves you alone for a while. Welcome home. Ugyanennek a baktának mondta Srila Prabhupád, hogy amikor visszamegyünk a lelki világba, a lelki tanítomesterünk fogott várni minket, aki kézen fog minket, és bevezet a kundzsába, ahol ott van Krishna, és Krishnának a kezével adja a mi kezünket, és ott van minket egyedül. Don't think it's not possible. Ne gondoljátok azt, hogy ez nem lehetséges. To think that the glories of chanting Hare Krishna, which is the process, essentially, for going home, the glories of the holy name are exaggeration. There's no exaggeration. Sajnos szabad a Mahamantra hatását, amiről hallunk, túlzásnak hinni. I know when I first joined Easy Journey to Other Planets, that one of the first books that Prabhupada published, now it's a yogi. But in the 70s, it was a devotee, a brahmachari in saffron, flying through outer space with his japa beads, not even in the bag, he was holding the japa beads, indicating that back home, back to Godhead by Harinam Eva Kevalam, by chanting Hare Krishna. And I didn't take it as some, Walt Disney thing or something. It's a fact. By chanting japa, you go from darkness to light, from ignorance to truth, from the material world to the spiritual world. Just from that, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Van ez a kiskönyv, ez volt az egyik első kiskönyv, alapján utazás más bolygókra is. Manapság egy jogi van a borítóján, de régen egy ilyen brahmacsári volt a csapa láncával, a csapazsákjával, aki így repült a légben a lelki világ felé. És ez nem túlzás, mert ahogy csapázunk, a csapázás juttat ki minket az illúzióból, a tudatlanságból vissza a lelki világba. One time Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, he said, anyone who doesn't chant 64 rounds a day is an animal. Srila Prabhupada ki. He made concession, a minimum, he said.
Prabhupád ezt levitte nekünk minimum 16 főre. When one of my god sisters came up to Prabhupada was doing initiation ceremony, she came up and said, "So, what are the four-legged principles?" She got it right. And then he said, "How many rounds do you chant a day?" So she said, "Srila Prabhupada, I will chant a minimum of 16 rounds every day." Egyik Isten testvérem avatást kapott, és oda ment Prabhupád elé, kérdezte Prabhupád, mi a 4 szabály, ezt elmondta, és akkor kérdezte, hogy csapályzás, és azt mondta, hogy Srila Prabhupád minden nap minimum 16 kört fogunk csapálni. Prabhupada was in a special mood that day. Srila Prabhupád egy különleges hangulatban volt aznap. He leaned over on the Vyasa-san, he said, "Why minimum? Why not more?" És akkor így áthajolt a Mataji felé, a Vyasa-száról, és kérdezte tőle, hogy miért minimum 16-ot, miért nem többet? I know Vaishnavas and Vaishnavis in Vrindavan who do 192 rounds every day. Ismerek olyan Vaisnavikat Vrindāvanban, akik 192 kört csapáznak minden nap. It's so nice, like at Surya Kund, you know. Surya Kundnál, We go to worship the sun god, ha ha ha. And Krishna was the priest anyway. It's a very sacred place. So I know of one Baba on the other side of the lake. He's chanting 192 rounds every day. Egy nagyon különleges hely, a gopik oda jártak imádni a napistent, és Krishna volt a napisten. És ott ismerek egy babát, aki ott lakik, és minden nap 192 fölcsapázik. Oh, where does he get money? How does he eat? Honnan kap pénzt, hogy eszik. The people in the area, they appreciate this. Babaji is setting such a high example and going back home, back to Godhead. They bring him food, they bring him umbrellas, they bring whatever he needs. He's just chanting all day. Like Prabhupada said one time, God's no poor man. If he sees you what you need, he'll give you. If you use it in his service. But his service is chanting all day. A környékben lakók annyira értékelik az ő odaadását, hogy minden ellátják élelemben, esernyővel, amire szüksége van, és egyszer Prabhupád is mondta, hogy Isten nem szegény ember, hogy ő bármit meg tud adni, és ő gondoskodik róla. And one of my godbrothers went to have his darshan. There was a cobra, and a big cobra, king cobra. He bites you, you die in 12 seconds. It was slithering right past Baba and into the jungle. I know. And what did Baba do? He just chanted Hare Krishna. So I went to see Baba later on. I said, "What about the cobra?" "Oh, he comes every day. He takes my darshan." Egyszer az egyik Isten testvérem ott volt darsanennél a babánál, és látta, hogy jön egy nagy kobra, és a baba felé tartott, de csak így kikerült, és elment a bokorba, és később aznap én is mentem, és megkérdeztem a babát, hogy hol van a kobra, és azt mondta, hogy minden nap jön darsan tenni tőlem. Nashteva, nashteva, nashteva. No other way. Nincs más út. So, you never know who's who. De nem tudjuk, hogy ki kicsoda. One time I was doing Radhakund Parikrama. Egyszer Radhakund Parikramán voltam. There was this old Baba, when you get really old, sometimes your spine goes like that. He was like walking like this, you know, his body was like that. And I didn't see him. So I turned the corner, I knocked him over. He just had a lungi, just a cloth around his waist. And mala, his mala was shining like the sun. It was so smooth, like mirror. I saw his beads. Baba, I'm so sorry. Csak egy longi volt rajta, és olyan fényes volt a csapája, sok csapázás, szóval így fényes, és véletlenül neki mentem, és akkor mondtam neki, hogy Baba, kérlek, ne haragudj. I had one Indian devotee with me who spoke Hindi. I said, "Please tell Baba that I created a big opera. Tell him I'm sorry. I'll give him some money or something." Szóval az volt egy bakta, aki hindiul beszélt, és mondtam neki, hogy kérlek, mondd meg neki, hogy elnézését kérem, és adjál neki valami adományt. So the Baba looked up and said, "No need to give me money, young man, 70 years old. No need to give me money. Everything's right. Radharani is taking very nice care of me." Csak ő pedig felnézett, és azt mondta, hogy fiatalember, kb. 70 éves volt, én 70 éves vagyok, fiatalember nincs szükségem arra, hogy adjál nekem pénzt, Radharani megfelelően gondoskodik rólam. So I said, "Baba, you speak English. How did you learn English? Living here all your life at Radhakund, how did you learn English?" Kérdeztem tőle, hogy Baba, hogy beszélsz angolul, egész életedben itt éltél Radhakund. So his servant said,
No, he was on the Supreme Court. He was one of the judges on the Supreme Court of India for 45 years. És akkor a szolgája mondta, hogy 45 évig volt a maga az egyik főbíró Indiában. And in his old age, he walked away from everything, his family, his reputation, his money, and he's been here for many years, every day doing Radhakama with his mala. You can see his mala. I said, yeah, I like that mala. És amikor idős lett, akkor ott hagyta a családját és a pozícióját és a pénzét, és most minden nap Radhakama parikramát csinál, és nagyon fényes az a csatalánc. And the servant said, it's good you ask for forgiveness because he's a very exalted Vaishnava. És hogy mondta a szolgája, hogy igen, egy nagyon emelkedett Vaishnava, úgyhogy kérni bocsánat. He said, quote any verse from Bhagavad Gita, or you name the chapter and the verse, and he'll give you the. I said the ninth chapter, 21st verse. He came out like that. 28th verse, 24th verse, 10th chapter, first verse. Then he said, try Srimad Bhagavatam. I said, what canto does he know? He knows all 18,000 slokas of Srimad Bhagavatam. Who did I bump into? A szolgája mondta, hogy hát tudja az egész Bhagavad-gitát, úgyhogy csak van neki a verszámot, és hogy melyik fejezetben van a verset, és akkor idézni fogja, és bármilyen verset mondtam neki, mindegyiket idézte. És mondta a szolgája, hogy akkor most próbáld a Bhagavatamot, és kérdeztem, hogy melyik fejet, vagy melyik éneket ismeri, és mondta, hogy az összes 18 000 verset tudja. Who's who at Radhakund? Raghunath Das Goswami, just to be safe, he was offering obeisances to 10,000 Vaishnavas a day at Radhakund. Raghunath Das Goswami biztosra akart menni, hogy 10 000 baktának ajánlotta minden nap odaadott Radhakundban. That was his Prabhupada Dash's place of service. Az volt neki a Prabhudatta és ahol végezte a szolgálatát. Our place of service is the country that we live in, the city we're living in, and we're cultivating the people. So we can offer obeisances to 10,000 Vaishnavas one day in Hungary. We don't have to go to Radhakund. We go back to Godhead by serving Mahaprabhu in this foreign country. Nekünk a Prabhudattadásunk az az ország, ahol élünk, ahol szolgálunk, és ahol próbálunk prédikálni, és majd egyik nap mi is ajánlatunk 10 000 Vaisnavának oldalatot majd Magyarországon. Just out of curiosity, okay, about 6th canto, 2nd chapter, verse 106, boom. 7th canto, 3rd chapter, verse 10, boom. 10th canto, do the whole 5th chapter of the canto. And he was so much devotion, he said, but let me chant my rounds. I do. How many rounds you do? He wouldn't say, because Vaishnavas are humble, they won't. Even in Vedic culture, you wouldn't say who your guru was. Because somebody, oh, you're so great, you have that guru. They wouldn't say how many rounds they chant, they wouldn't say who is their guru. They're so humble, so he wouldn't repeat. So his servant was been 192 every day. He got chastised. Don't tell that, you're not supposed to say. I'm getting in trouble, I better back off. Úgyhogy kíváncsiságból elkezdtem mondani neki a verszámokat, és mindegyiket tudta idézni a óriási odaadással, és aztán mondta, hogy de most hagyjál, hogy hagyjapázom a körében, és kérdeztem tőle, hogy hánykor csapázik minden nap, de nagyon alázatos volt, és nem akarta megmondani, mert a védikus kultúrában nem válaszoltak arra, hogy megkérdeztek, hogy ki a lelki tanítomestered, vagy hánykor csapázva, de a szolgálja elárulta, hogy minden nap 192-kör csapázik, és egy picit meg is haragudott rá, és nem szabadott volna mondani. Therefore, Vancha Kalpa Tudabhyascha Kripa Sindhu just to be safe, we offer blessings to all the Vaishnavas. The past, present, and the future. Ezért, hogy biztonságban legyünk, ezért tisztelet és odaatunk ajánljuk az összes baktának, aki volt a múltban, akik most bakták, és akik lesznek majd jövőben. It's a verse by a famous poet named Devakinanda. Devakinanda egyik költeménye. Just to be safe. Let's see which servant gets it right. My phone is recording. Nézzük, hogy melyik szolga fogja megtalálni. Shakala Vaishnava Parimora Namaskara Iti Kichu Aparada Nahuka Amara
Hoyachin Hoyben Prabhu Jato Bhakta Vinda Bandana Korishivara Charanar Vinda. It's like musical notes. I offer my respectful obeisances under the lotus feet of all Vaishnavas. Praying I will not commit offenses in my attempts to please them. To all Vaishnavas who have ever been, and to all Vaishnavas who will ever be, I offer my obeisances to the lotus feet. Devaki Nandan Das. Give him applause, Devaki Nandan Das. So we've heard who Ramananda Rai is, or but also who is Maharaj Bhattaparudra. That's also in Gora Gunadesha Dipika, it's verse 118. Would you like to hear who he was previously? Indradyumna Maharaja. Jagannath Archaka Para Chita Patapuran Darshan Sama Indrana Sodina. Indradyumna, who previously worshipped Lord Jagannath, was born as Patapurutra with the same opulence as Indradev himself. Haribo! I also read, just so we can appreciate Maharaj Bhattaparudra, he took Diksha initiation from Kashi Mishra. Wow. There's an interesting fact also that we found in our research. That when that famous deity, Shakshi Gopal, who was in Vrindavan, the Brahmana boy, went back to him and said, my friend promised in front of you that he would give his daughter, but now he's reneging. Can you come with me and stand as witness in Orissa that he promised to give his daughter? Ez egy híres Murti Vrindāvanban, ugye, és visszament hozzá, ismét a történetet, hogy visszament hozzá a Brahmana, hogy volt a barátom, és nekem ígérte a lányát, de most megszegte a szavát, és előtted ígérte, te voltál a tanú, el tudsz velem jönni Orisszába, hogy moskodjál. So the deity said yes. A Murti pedig mondta, hogy persze. It means the deity can speak. Ez azt jelenti, hogy a Murti tud beszélni. There's no difference between the form of the Lord, the Vigraha, the installed form of the Lord, and the Lord himself. And in some occasions, they're pure devotees. They talk to the Lord, and He talks back. Nincs különbség maga Krishna és a Murti formája között, úgyhogy van, hogy a tiszta bakták beszélnek Krishnához, és Krishna pedig vissza. Those of you who are disciples, you know I often recount that story when Prabhupada was installing the small Radha Krishna deities in Los Angeles in 1972. He said, if you think these deities are brass, they'll remain brass to you forever. But if you worship him according to all the rules and regulations I've given you, one day these little deities will speak to you. Srila Prabhupada 72-ben avatott be lézre a Krishnamurtikat Los Angelesben, és azt mondta a baktáknak, hogy ha részként tekintetek ezekre a multikra, akkor ezek maradnak számotokra egész életükben, de hogyha megfelelően imádjátok őket a szabályozó elvek követésével, akkor egy napon beszélni fognak hozzátok. When or when will that day be ours? Radhe Shankar, ask a question. Mikor jön vajon elmenni? Would you like Sandesh or Burfi today? Sandesh vagy Burfi szeretnék. Sandesh. We laugh, but it's waiting for you. It's waiting. All that will come to pass. When Ramanujacharya inquired from Ranganath, in Sri Rangam, there's the deity is lying down. Ranganath's lying down, and the deity of Lakshmi is massaging his feet. He's such a big deity. There's 3 altars. And you start at his head, you go to his torso, and then you go to the feet. He's a huge deity.
Sriranga. The city with 7 walls around it. Srirangama van ez a hatalmas murti Ranganát, aki egy fekvőmurti, és Lakshmi Devi masszírozza a lótuszlábát, és olyan hatalmas a murti, hogy 3 ajtón lehet darsan venni tőle. Az első ajtón az arcát lehet látni, utána a törzsét, utána a lótuszlábát. So one day Ramanuja had this question in his mind, the head of the Sri Assembly. He went to Ranganath. Hey Ranganath. Yes. I have a question. What is your question? I don't actually know what Krishna's voice sounds like, but something like that. He's a big deity, so what is your question? So Ranganath said, what? Ramanuja said, what happens if your devotee can't remember you when he dies? Azt kérdezte tőle, hogy mi történik a baktával, hogyha nem tud emlékezni rád, amikor meghal. You know, my friend Gopaswami, he's a doctor. He said 80–90% of people are unconscious when they die. It's nature's way. Just to save you from the suffering, your body goes into shock and you go unconscious. It's just nature's. Van egy barátom, Mohadász, aki orvos, és ő azt mondja, hogy az embereknek kb. 80%-a nincs magánál, amikor meghal, mert így védekezik a szervezet a fájdalom és a szenvedés ellen. So it's an interesting question, you know. People fall off a cliff, there's a car accident, there's no time. What happens to such a devotee who gave his life? And you know, by nature's way, he couldn't chant Hare Krishna or remember Krishna. What happens? Megkérdezte, mi történik azzal a baktával, aki egész életében téged szolgál, de valami miatt nem tud rád emlékezni, amikor elhagyja a testét. Death. Arjuna said the same thing. What happens when I die? Am I just cast by the wind to some far-off place? Krishna said, no. The unsuccessful devotee, says yogi, but it means bhakti, he's born into a family of merchants, where if he's not finished his Krishna consciousness, he's born into a family of merchants and he doesn't have to struggle, he can start practicing again. Or he's born into a family of transcendentalists at New Vrajadam. Well, I'm kind of adding there. And he said, verily such a birth is rare. So Arjuna was when I die. So we also think what's going to happen when I die. És ezt a kérdést Arjuna is feltette, hogy mi történik majd, hogyha meghalok, és akkor mondta Krishna, hogyha a jogi nem éri el a tökéletességet, akkor vagy gazdag kereskedők családjában születik meg, hogy akkor ne kelljen szűkölködnie a következő életében, vagy pedig baktáknak, a transzcendentalistáknak a családjában, hogy elérhesse abban az életében tökéletességet, mondjuk új Vrajadamban. So on our behalf, Ramanuja said, Ramanuja, what happens if your devotee can't remember you? You know what the deity said? Tudjátok, hogy mit válaszolt neki Ranganát? I'll tell you tomorrow. Next year? So the deity said, my dear Ramanuja, if my devotee cannot remember me at the moment of death, I will remember my devotee. Ezt mondta neki, hogy kedves Ramanuja, hogyha a baktám nem tud rám emlékezni a halála pillanatában, akkor én fogok emlékezni a baktámra. The Lord's so kind. He never forgets any service that you do. Az Úr ilyen kegyes, vagy ilyen kedves, hogy nem felejthet semmilyen szolgálatot, amit végzünk. Conversely, it's said that an elephant and a woman never forget an offense made to them. A nők és az elefántok soha nem felejtik el a sértést, amit elkövetnek egy. Hare Krishna. But Krishna is the opposite. He gets any service, and Mahaprabhu is more merciful than Krishna. He doesn't even consider our offenses. He only takes the service. That's Mahaprabhu. Krishna ennek az ellentéte, mert ő pedig a szolgálatunkat soha nem felejti el, és Mahaprabhu még az Úr Krishnánál is kegyesebb, mert ő még a sértéseinket sem veszi figyelembe. Hare Krishna. We're so blessed. Nagyon áldottak vagyunk. Anyway, the boy went and he said to the deity, can you come? The deity said, yes. The boy said, but you're a deity, how can you walk? And the deity said, young man, if I can talk, I can walk.
akkor mondta, de várjál, egy multi vagy, hogy fogsz tudni sétálni? El tudod beszélni, tudok akkor sétálni. I sometimes think if I ever get a tattoo, I'm not into tattoos, but sometimes I get these cool, I had that one, that's a cool one. So I thought, if I can talk, I can walk. Ha lenne tetoválásom, akkor ez lenne a tetoválásom, bár nem szeretem. Chant Hare Krishna, yeah. Az egyik államon az lenne, hogy Back home, back to God. People just shrink out of my back. But I don't like tattoos. God made us like this. What better? Who can do better than God, right? Másik államon pedig az lenne, hogyha beszélni tudok, akkor sétálni is tudok, a hátamon egy hatalmas niszimadér, de én nem szeretem a tetoválásokat, meg Krishna így alkotott meg minket, úgyhogy az annál jobb nem lehet. So I'll walk, but I'll walk behind you, and don't look back. The moment you look back, I stop. Mondta neki, hogy mögötted fogok menni, és nem szabad hátranézned, abban a pillanatban, hogy hátranézel, akkor megállok. So they started walking, and the boy could hear the ankle bells. Ding, ding, ding. Akkor mentek együtt, és a fiú hallotta So he knew he was walking. a hangját. They got to Orissa, and the boy just gotta look and see if he's there. Looked around. Can you talk? Can you walk? So this whole ceremony, the dean stood as well. You know that pastime. Ismerjük a kettelést, hogy amikor odaértek Orisszához, akkor a fiú nagyon meg akarta nézni, hogy tényleg ott van a Krishna, és hátranézett, és akkor Krishna magát felvette a multiformáját, kérdezte, hogy tudsz beszélni, rázta a fejét a multi, tudsz sétálni, akkor is csak megrázta a fejét. But when they first got there, the deity was temporarily worshipped in Maharaj Prataparudra's palace. De amikor először odaértek, akkor a Murtit átmenetileg Prataparudranak a palotájában. After the whole pastime where he stood witness and everybody, then he went to, they built a temple for him. But when he first got there, they took him into the palace of the king, Maharaj Prataparudra's. Amikor először odaért, akkor elvitték Maharaj Prataparudranak a palotájába, és ott mentek. Aztán volt ez a kettelés, amikor ugye tanúskodott, és akkor utána eltettek egy szép. You know, Maharaj Shakshi Gopal, he became known as the witness deity. Maharaj Prataparudra's was in ecstasy. This deity's walked all the way from Vrindavan. He's here. You know, will he talk to me? Maharaj Prataparudra excelzésben volt, hogy itt van ez a múlt, és egészen Vrindávan ideig elsétált, hozzám is fog vajon beszélni. And Maharaj Prataparudra had all the pujaris come, and the puja was real pukka. So one day, Maharaj Prataparudra said, you know, this deity came all the way from Vrindavan. He's in my palace. Would you like to come take darshan of Shakshi Gopal? Akkor ott volt az Úrcsipen, ott volt a Maharaj Prataparudrának a palotájában, és akkor hívatta a brahmanákat, akik nagyon szép pucsát, imádatot mutattak be neki, és utána pedig megkérdezte egy napon az Úrcsipanyát, hogy itt van nálam ez a múlt ideig elsétált, hogy akarsz darsant venni. But Mahaprabhu declined the invitation because the sannyasi is not proper to visit a royal palace. De Mahaprabhu visszautasította a meghívást, hogy egy szanyászinak nem megfelelő elmenni egy királynak a palotájába. Maharaj Prataparudra said, so let me leave for a few days. And he said, a palace becomes royal when the king is present. But when the king is not present, the palace simply becomes a monument. So you can come. És akkor mondta az Úrcsipanyának, hogy akkor elmegyek pár napra, azért mert a palota az attól királyi, hogy ott van jelen a király, de hogyha nincs ott a király, akkor ez nem más, csak egy ilyen emlékmű. A palace becomes royal when the king is present, but when the king is not present, it's just a monument. So I'm going to go away for a few days. You bring Ramananda Roy, you bring Mahaprabhu to take darshan of Shakshi Gopal. Palota az attól királyi, hogy jelen van az uralkodó, de hogyha nincs ott, akkor nem több, mint egy ilyen műemlék, úgyhogy elmegyek pár napra, és akkor Ramananda Roy gyerek hozzá az Úrcsipanyát, hogy darshan tudjon venni. Maharaj Prataparudra disappeared for a few days. Mahaprabhu came and he danced in ecstasy in front of the deity. És akkor az király elment egy pár napra, és az Úrcsipanya pedig eljött, és excelzésben táncolt a múlt előtt. So he's famous, right, as Shakshi Gopal, he stood as witness. But the followers of Mahaprabhu in Orissa, they say that the deity of Shakshi Gopal is famous as the witness deity, not only because he acted as witness for the Brahman boy,
as mentioned in Caitanya Charitamrita, but also because Shakti Gopal witnessed the dancing of Caitanya Mahaprabhu. The witness deity, he saw Mahaprabhu dance. So Shakti Gopal, the witness deity, he witnessed Mahaprabhu's dancing. Azért kapta ezt a nevet, mert ő tanúskodott, de nem csak a Brahmanának tanúskodott, hanem azért is hívják így, mert az Úr Caitanya táncának is tanulja volt. So it's also described that whenever Maharaj Prajapurudra would feel separation from Caitanya Mahaprabhu, because he left, and he's just crying. És amikor elment az Úr Caitanya és a Maharaj Prajapurudra elkülönülésben volt tőle, és csak sírt. Krishna consciousness is all about crying. Krishna tudat csak a sírásról szól. Oh my Lord, oh gracious to the lowly, Thou art now living in Mithra. When will Thou come to me, oh darling mine? My heart is burning in pains of separation. Oh, what shall I do? Oh, what shall I do? Madhavendra on his deathbed. One time a newspaper reporter came to see Gaur Govinda Maharaj in Bhubaneswar. He was a novice. He just, he's like 18 or 19. He's graduated. This is his first assignment. Go to the Hare Krishna temple and find out what is this Hare Krishna movement anyway. Még nagyon újonc volt, 18-19 éves, és akkor elküldték, hogy elismerti, hogy mi ez a Hare Krishna mozgalom. Gaur Govinda Maharaj, he was from Vaikuntha. So he's there, and the young man says, "So, Swamiji, tell me, what is the essence of this Hare Krishna movement?" És akkor Gaur Govinda Maharaj csak pedig nem egy világi személy volt, és akkor kérdezte tőle a riporter, hogy Swamiji, kérlek, mondd el, hogy mi ez a Hare Krishna. Just in a few words, what is this ISKCON? Néhány mondatban szóban foglald össze, hogy mi ez az ISKCON. So you know what Gaur Govinda Maharaj said? Tudjátok, mit mondott Gaur Govinda Maharaj? What is Hare Krishna? Crying. The boy said, "What? I told you, crying. Should I put it in the newspaper? Yes. So when Mahaprabhu left, then Maharaj was always crying. So he would go to take darshan of Shakti Gopal. És amikor elment Mahaprabhu, akkor mindig sírt Prataparudra Maharaj, és ment darshan tenni. There's a special reason why he would go see Shakti Gopal in separation from Mahaprabhu. He's feeling separation from Mahaprabhu. Why is he going to see Shakti Gopal? It's very deep, very rasik, because it said that the eyes of Shakti Gopal, they look like a mirror. Like Radha Vallabha in Vrindavan, that deity, best dressed deity in Braj, Nimbarka Sampradaya, has black eyes made of jewels. You go there, you see him, he's not far from Lake Nazar, and he has these black eyes, and they're like stars. It's mystical. The eyes of the Lord. Prabhupada, when he was young, he liked to go to Radha Govinda temple, which was near his home, to see the long, beautiful eyes of the deity Krishna that went to his ears. We were there recently. I was like, wow, it's true. You can't stop looking at it. When I was young in the 60s, so much music, there was one song, Can't Stop Looking at You. It's the duty of the pujaris to make Krishna as beautiful as he is, so we go, we're mesmerized, and we can't forget him all day. Some other thoughts come, go away! I saw Radhesham this morning, get out, go! Hey!
Ez a Pudzsáriknak a dolga, hogy olyan vonzóvá tegyék Krisnát. Like the dogs, so, Egészen felül so my like, hey, get out of my mind! Right, sharp, Haribol! Minden más gondolat eltűnjön az elménkből, csak Krisnára tudjunk gondolni. So he wanted to go see Shakti Gopal because his eyes were like a mirror. És akkor a király mindig ment a Saksi Gopáltól darsant venni, akinek olyan volt a szeme, mint a And when Mahaprabhu came to see that deity, he was dancing in front of that deity, his image was captured in Sakshi Gopal's eyes. So Maharaj Bhakti is feeling separation from Mahaprabhu. He goes see the eyes of Shakshi Gopal, which caught the image of Mahaprabhu dancing. What could be more wonderful than that? Amikor az Úr Caitanya ott táncolt Saksi Gopál előtt, akkor ez a kép, ez ott maradt Saksi Gopálnak a szemében, és azért ment mindig oda darsant venni a király, mert látta az Úr Caitanyát táncolni Saksi Gopál szemében. The image of Mahaprabhu dancing in front of the deity was captured in Shakti Gopal's eyes. So Mahaprabhu, he'd just go look at the eyes, and he'd feel some, how would you say, he was pacified by seeing Mahaprabhu in the eyes. That's okay. I can see my Mahaprabhu momentarily. Then you start crying. What a wonderful movement we're part of. There's a miracle at every step. And you're part of the miracle, because part of the miracle is that you somehow came in contact with this movement. It's a miracle. As bell metal is changed into gold by a mystical process, so a low-born sinful person can be turned into a Bhakta Brahmana Vaishnava by proper diksha, initiation, into the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, a harangfém is aranyá változik egy misztikus folyamat során, így egy alacsony születésű bűnös emberből is egy kiváló bakta vált a Hare Krishna mantra éneklésével. Are you tired? Do you want to go take rest? Elfáradtatok? Szeretnétek kijönni, menni? No. So a little bit more. Give you something to dream about. Legyen mivel álmodni majd éjszaka. So back to the pastime where Balabhadra Bhattacharya Mahaprabhu come to the garden of Ramananda Roy. The Bhattacharya means like garden. És akkor visszatérünk a ketteléshez, hogy a Balabhadra Bhattacharya ott volt az Úr Caitanyával Ramananda Roy kertjében. So when they got there, this beautiful garden, Balabhadra Bhattacharya put a cloth on the ground, and Mahaprabhu laid down, and Balabhadra Bhattacharya was massaging his lotus feet. Akkor leterített egy ilyen anyagot az Úr Caitanyának, amire le tudott feküdni, és Balabhadra Bhattacharya masszírozta a lotuszlábat. And seeing that Mahaprabhu was exhausted, because it's quite far from Puri. I mean, it's a long walk, it's a whole day walk to that garden. He could see, Balabhadra Bhattacharya could see Mahaprabhu was exhausted. Ez egy egész nagy járásra van ez a kert Puritól, és látta Balabhadra Bhattacharya, hogy az Úr Caitanya már nagyon So he said, my dear Mahaprabhu, I can understand from your deep breathing, you're exhausted. Akkor mondta neki, hogy Mahaprabhu nagyon mélyeket lélegzel, úgyhogy úgy érzékelem, hogy nagyon fáradt vagy. But Mahaprabhu revealed the real reason for his deep breathing. De az Úr Caitanya megnyilvánította, hogy mi a valódi oka ezeknek a mély lélegzetvételnek. He said, my dear Bala, the truth is, I cannot live without Lord Jagannath. At the moment, I'm between Puri and Vrindavan. I'm like a man who wants to achieve the stars. But it's between the earth and the sky. And not able to benefit from either. Wow. And pausing for a moment, Mahaprabhu took another deep breath. You know what he said?
Tudjátok, mit mondta? Bala, I'm very grateful to my mother. Azt mondta, hogy nagyon hálás vagyok az édesanyámnak. Whatever I'm doing in my life, and whatever little amount of Krishna Bhakti I have, I've attained it only by my mother's grace. Bármit is csinálok az életben, vagy bármilyen kis Krishna Bhaktit is értem el, az csak az ő kegyéből lehetséges. Krishna left his mother Yasoda for giving the absolute truth to the fallen conditioned souls. Krishna elhagyta Yasoda anyját azért, hogy az abszolút igazságra tanítsa az elesett feltételekhez kötött lelkeket. I also had to leave my mother for sharing the glories of Radha and Krishna's love to all living entities. Nekem is el kellett hagynom az édesanyámat, hogy megoszthassam Radha és Krishna szeretetének a dicsőségét minden élőlényel. But Mother Sachi always stays within my heart. De Sachi nem mindig az én szívemben él. This is a movement of love. Ez a szeretet. All you need is love. Yeah, but be careful. There's lust and there's love. Lust means for me and love means for Krishna. De legyünk óvatosak, mert van a kéj és van a szeretet. A kéj azt jelenti, hogy nekem, a szeretet pedig azt jelenti, hogy Krishna. Material love is like iron and Krishna Bhakti is like gold. Az anyagi szeretet olyan, hogy a kéj olyan, mint a vas és a Isteninek szeretet. So to pacify Mahaprabhu, because there's a turbulence going on in the heart, all these rasas are mixing and explosions of spiritual emotions. He's got to calm him down, so he gave him some Mahaprasad of Lord Jagannath. Nagyon sok érzelem kavargott az Úr Chaitanyában, és szerette volna megnyugtatni, ezért adott neki Jagannath a Mahaprasadot. But Balabhadra Bhattacharya thought that it was especially special Mahaprasad because it was given to him by Gadadhar Pandit. És arra gondolt Balabhadra Bhattacharya, hogy ez még különlegesen Mahaprasadom, ami nálam van, mert ezt Gadadhar Pandit adta neki. When you get the Mahaprasad of an exalted devotee, it's special. The dust that covers their feet, the water that washes their feet, or the remnants of their food. Quantum leap! What would have taken you years? Boom! So devotees are very eager for these things. A tiszta bakta lótuszlábának a pora, az a víz, ami most az a lótuszlábát, és az ételmaradék, ez három olyan dolog, amit hatalmas fejlődést érünk el a lelki életben. Ezek nagyon különlegesek. You all know the story when I flew with Prabhupada. Prabhupada asked me, where's the prasadam? All I had was a bag of oranges. És emlékszetek erre a történetre, hogy egyszer Prabhupáddal repültem, és kérdezte Prabhupát, hogy hol van a prasadam, és csak narancs volt nálam. I asked the stewardess for a knife, I cut him up and there's the prasadam, Prabhupada. He wanted rice, dal, chapati. I said, I'm sorry. És akkor kértem a stewardesstől kést, és felvágtam neki a narancsot, és mondtam, hogy bocsánat, csak ez van. He sucked everyone. There was nothing left. És kiszívta az összes narancsot a héjában. He said, so, Indradyumna, you'll take prasad now? Yes, neophyte devotee said, no, Prabhupada, you ate it all. So he said, no, Mahaprasad. So they're the orange peels, right? So he expected me to suck on them, but because I was so, wow! I started eating the peels. My lips were burning, I was crying tears. Mahaprasad! I had like 4 of them. I started to get his, my stomach was burning. And I looked at Prabhupada. Prabhupada was like, are you crazy, boy? Mahaprabhu. So I saved them and I dried them and I ground them into powder. And for about 2 years, I'd go on book distribution every day, take a pinch. I only spoke 3 words in French, and sometimes, in some weeks, I was the top book distributor because of the remnants of Prabhupada. Elvittem őket, a maradékot kiszárítottam és leborítottam, és utána minden nap vettem belőle egy nagyon picit, és Franciaországban én voltam a top könyvosztó. So, when he got the Jagannath Prasadam that was given by Gadadhar Pandit, Mahaprabhu said something very interesting. És
Amikor megkapta ezt a Mahaprasadamat, amit Gadadhar Pandit kezéből származott, he said, Sri Gadadhar is my eternal soulmate. Érdekes dolgot mondott, azt mondta, hogy Sri Gadadhar az én örök lelkitársam. He knows what pain I'm going through in separation from Krishna. Ismeri ezt a fájdalmat, amit a Krishnától való elkülönülésben érzek. When I was a Grihastha, I used to cry day and night in separation from Krishna. Amikor Grihastha voltam, akkor éjjel-nappal sírtam, olyan elkülönülést éreztem Krishnától. And one day, Gadadhar came to my residence and I gave him all the Shalagram Shilas worshipped previously by my father and my grandfather. Egyik nap Gadadhar eljött hozzánk, ahol laktunk, és én odaadtam neki az összes Shalagram Shilát, amit előzőleg a nagypapám és az apukám imád. I had faith that Gadadhar would worship them with love and devotion. Nekem hitem volt abban, hogy Gadadhar majd szeretettel és odaadással imádja őket. So, remembering Gadadhar, a member of Panchatattva as an incarnation of Radharani, caused Mahaprabhu to close his eyes and stop speaking. És akkor így Gadadhar Panditra emlékezett, és tudjuk, hogy ő a Panchatattvában Srimati Radharani, és akkor, ahogy így emlékezett, akkor abba hagyta a beszédet, és csak elmondta. Usually we hear Mahaprabhu, there's some stimulation for ecstatic love, and he starts crying and dancing like an elephant and falls on the ground unconscious. In this particular instant, he stopped speaking. Everything went silent. És általában azt halljuk az Úr Chaitanyáról, amikor extázisba esik, akkor elkezd nagyon ilyen vadul táncolni és sírni, de ebben a pillanatban minden elcsendesedett. You could hear a pin drop. Még egy tű lejtését is meg lehetett And one acharya describes it like the calm before the storm of Mahabhala. És az ácserék ezt úgy írták le, hogy a Mahabhala vihara előtti csend. Another tattoo. The calm before the storm of Mahabhala. Mahabhala vihara előtti csend. So after some moment, Mahaprabhu opened his eyes. Néhány pillanat múlva kinyitotta a szemét az Úr. And because he's associating with Gadadhar, who is Shri Radhe. So he closed up, and then in the mood of Radha, he opened his eyes, he started calling out for Radharani. No, in the mood of Radharani, he called out to Krishna. Because he came to experience Radha's love of Krishna. So at this particular instant, he's calling out to Krishna in the mood of Radharani. So he's calling out, Krishna. So Mahaprabhu is afraid he's going to fall over, so he embraces Mahaprabhu. Like, just so he'll stop, he won't fall on the ground, he's embracing him. But he couldn't contain him, and at one point Mahaprabhu called out in the mood of Radharani, "Oh Krishna! Oh Govinda! Please show me your pastimes and the flower groves of Vrindavan's forests, in the waters of the Jamuna, and within the caves of Govardhana Hill." De nem tudta visszatartani az Úr Chaitanya extázisát, és az Úr Chaitanya pedig elkezdett kiabálni, hogy ó Krishna, ó Govinda, kérlek mutassátok meg nekem a kertfeliségeket Vrindában, virágos erdeiben, a Yamunának a vizében, és Govardhana hegynek a barlangjaiban. Now we talked about the onion this morning, remember? Beszéltünk reggel a hagymáról. But now we're getting to the core of the Kezdünk a onion. hagyma belseje felé haladni. It was very deep. Nagyon mély. Suddenly the weather started changing. Akkor elkezdett hirtelen az időjárás is And megváltozni. as dark clouds appeared in the sky, the sun was hidden. És sötét felhők jelentek meg, az igenis eltűnt a nap. And because of the darkness, Lord Chaitanya's golden limbs assumed a bluish black color because it was getting dark, so it didn't look gold, it looked bluish black. És nagyon sötét lett, és az Úr Chaitanyának az aranyteste ilyen feketésnek tűnt a sötétben. And instead of chanting Krishna and Govinda's names, because Radharani is experiencing that, so he's in the mood of Radharani, instead of chanting Krishna and Govinda's names as Radha would do, he started calling Radha's names as Krishna would do. És
akkor ahelyett, hogy Krishna és Govinda neveit énekelte volna a Radharani hangulatában, mivel elkezdett ilyen sötétté válni a bőre, Krishna hangulatába került, és Radharani nevét kezdte el énekelni. Because his complexion was now dark. Mert most már sötét volt a bőrszíne. He called out, "O Radhe, daughter of Vishnu, rose bud of the garden of Rasa." What? Rose bud of the garden of Rasa. This is poetry. What is the use of a bowman's arrow unless it pierces the heart of his enemy? What is the use of poetry unless it pierces the heart and causes ecstatic symptoms of love of God? This is Vaishnava poetry. És elkezdte ezt énekelni, hogy Órádi Vishabánu királynak a lánya, aki a Rasa kertjének a rózsabimbója vagy. És ez a valódi költészet. Mi haszna a költészetnek, hogyha nem hatol be a szívünkbe. So just then the sun came back out, broke through the clouds, revealing Lord Chaitanya's golden form. So his mood changed again. És akkor megint kezdett áttörni a nap a felhőkön, és kezdett megnyilvánulni az eredeti aranyszín az Lord Chaitanyának, és kezdett visszatérni a régi hangulatra. Separation from Krishna again. És újra a Krishnától való elkülönéstől kezdett el sírni. So like this back and forth. One moment he's experiencing Radha's love for Krishna, and the next moment Krishna's love for Radha. És akkor ez így változott, hogy egyik pillanatban Krishna Radha iránt érzett szeretetét ízlelte, meg másik pillanatban pedig Radha Krishna iránt. Wait a minute, it's two different identities. How can he be experiencing Krishna's mood and Radha's mood? De ez hogyan lehetséges, hogy ő Krishna és Radharani hangulatát is egyszerre tapasztalja? How can he experience Radha's mood, next moment Krishna's mood, next moment Radha's mood, next moment? How can Mahaprabhu do that? Ezt hogy tudja megcsinálni az Lord Chaitanya, hogy egyik pillanatban Krishna hangulatát, másik pillanatban Radha hangulatát? Because in Chaitanya Bhagavat, you know, Sri Krishna Chaitanya Radha Krishna Yanga. Lord Chaitanya is none other than the combined form of Radha and Krishna, so it's possible. Hiszen tudjuk a Chaitanya Bhagavatból, hogy az Lord Chaitanya Radha és Krishna egyesült formája, úgyhogy ez lehetséges. And in Chaitanya Charitamrita Adi Lila 456, Radha Krishna Eka Atma Dui Dehadhari Anyonye Vilasarasa Ashvadana Kari. To taste this divine mellow, Shri Radha Krishna have appeared in one body as Sri Caitanya Mahaprabhu, who appeared in Mayapur Dham. Chaitanya Charitamrita Adi Lila 456 azt mondja, hogy azért, hogy megízlelje ezt az isteni hangulatot, Sri Radha Krishna egy testben jelentek meg Sri Caitanya Mahaprabhuként, aki Mayapur Dhamban jelent meg. Technical late at night, but anyway. Surup Damodar. Chaitanyak yam bhaktam adha tadvayam chityam aptam. Radha and Krishna assume oneness in the form of Chaitanya Mahaprabhu. So you can experience both of those. És Surup Damodar is azt mondja, hogy Radha és Krishna egyé váltak Sri Caitanya Mahaprabhu formájában. One acharya, he writes like this, it's so beautiful. Az egyik ácsárya így ír, ez nagyon szép. As the wind comes from Jagannath Puri, love for Sri Radha overwhelms Mahaprabhu. Ahogyan a szél fúj Jagannath Puri felől, úgy árasztja Mahaprabhut a Sri Radha iránti szeretet. And as the wind comes from the direction of Vrindavan, love for Krishna overwhelms him. És amikor a szél Vrindavan felől fúj, akkor a Krishna iránti szeretet árasztja. And as Mahaprabhu was inundated by this love, his deep breath increased. As he inhaled Krishna Bhav, he experienced Krishna Bhav, and when he exhaled, he experienced Radha Bhav. Wow. És amikor az Úr Chaitanyát elárasztották ezek a szeretetteljes érzések, amikor ilyen mélyeket lélegzett, amikor belélegzett, akkor a Krishna Bhavot tapasztalta, amikor kilélegzett, akkor a Radha Bhavot. Anyway, we won't go deeper tonight. After witnessing Lord Chaitanya's ecstatic symptoms of love, you know, in this garden, Balabhadra Bhattacharya wrote a letter to Gadadhar. He said, "We're not far away, but I'm writing you a letter now just to tell you how it's going." És akkor Balabhadra Bhattacharya miután tanulja volt az Úr Chaitanya extázisának, írt egy levelet Gadadhar Panditnak, mondta, hogy nem vagyunk még nagyon messze, de szeretném leírni, hogy hogyan haladnak a dolgok. And in the letter he said, "Dear Panditji, today I witnessed the praying, the love of Viharini Radha, being separated from Sri Radha, and Virahi Krishna,
being separated from Krishna together in one body. Akkor azt írta neki, You hogy ever get a letter like that? kedves Panditji, ma megtapasztaltam, szemtanúja voltam a témájának, Bihari Nirádának, elkülönésben Simati Rádaránitól, és Bihari Krishnának elkülönésben Krishnától, mindkettőt egy testben. And he finished the letter. Unable to pacify Mahaprabhu, your servant Balabhadra cries and weeps in helplessness. És mivel nem tudtam megnyugtatni Mahaprabhut, ezért szolgált Balabhadra, csak sír és zokog az elkeseredéstől. So you have enough food for thought to digest tonight. Úgyhogy azt hiszem, eleget kaptatok, amit ma este meg kell, hogy emésztetek. Digestion depends on the fire in the stomach. Attól függ, hogy milyen az emésztésünk, hogy milyen a tűz a gyomorban. To be healthy, you have to have a strong fire of digestion. Akkor vagyunk egészségesek, hogyha az emésztés tüze nagyon erős. So to advance in Krishna consciousness, you have to have this fire, its intensity, to burn up your material attachments, attain the lotus feet of Krishna. És ahhoz is tűz szükséges, hogy fejlődjünk a lelki életben, az a tűz, ami adja ezt a mohóságot, ami felégeti a rossz dolgokat. You can go to sleep remembering Balabhadra Bhattacharya. Úgy tudunk elaludni, hogy Balabhadra Bhattacharya-ra emlékezünk. Gadadhar Pandita, Ramananda Roy. Ramananda Roy-ra. Who is he? Lalita Risha. Wait a minute, I'm dreaming about an onion. But anyway, this is creating the fertile ground for Prem Bhakti. You want to plant a seed, if you plant it in clay, nothing will happen. You plant it in fertile soil, grass will grow very fast, green. So like recently, where was I? Somewhere in Moldova, Macedonia. It's like all desert there. Just a few trees. But you go to Ukraine, and that's the food basket. It used to be the food basket of Europe. Ukraine used to feed the whole of Europe wheat because the ground is so fertile. It's black soil. You just plant it up. Ukraine. My favorite country. Macedónia, ami az egész ország szinte teljes sivatag, és ott van ezzel szemben Ukrajna. Hungary also I like. No, I don't like Hungary, I like New Russia. Nagyon jó fekete föld, és nagyon sok terményük van, és igazából... Anywhere where people are chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. We can create Vaikuntha wherever we go. Ezt a Vaikuntha hangulatot létre tudjuk hozni, bárhol megyünk, hogyha énekünk. So sweet dreams. Szép álmokat mindenkinek. Just go to bed right now, don't do anything else. Csináljatok más, most azonnal menjetek ágyba. What did Maharaj say? Prabhupada told Mantoor, he said, if you don't have a good memory, at least have a good tape recorder. And I didn't even finish tonight. I went page 20, I have 40 pages, so I wasn't able to finish. But after hearing about the Mahaprasad that Gadadhar Pandit gave to Balabhadra Bhattacharya to give Mahaprabhu, I got hungry. One last Mahaprasad Govinda. Shishirada Shamsundar ki, Shiguranga Mahaprabhu ki, Giriraj Govardhan Lal Vamsidala ki, Shri Prabhupada ki, Shri Swami Maharaj ki, Ranjan Swami Maharaj ki, Guru Parampara ki. All the Vaishnavas who have ever been or present and will ever be, Go Premanande! Kushanam Sarovar.
Melts the heart. Megolvasztja a szívet, ahogy játszik a hegedűn. And we said, and where's my gong board? Gong board. Bong, 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 bong. Musical family.